Hi, welcome yet to another episode of Triple N. I am happy to have you guys here. If you're watching this for the many times of if you watched our previous videos and you're watching this today, karibu sana. If this is your first time here, welcome to this channel. We are happy to have you here. So today we're going to have an amazing episode. As you can see, I have a guest with me. She's going to introduce herself. But I will start with myself in case you don't know me. My name is Nifa Nyamongo. I am the host of Triple N Network. I'll let my guests rather introduce herself, and then we can take it up from there. Karibu. Thank you. I'm called Edna Mukeira. I'm mom to one boy called Michael, but we usually call him Shujaa. He's 2 years, 8 months. He's a cerebral palsy boy. All right, so you've heard it from her. We are going to take you through this journey. I think the reason why I selected these guests, we normally have a series of motherhood, where we talk about the challenges of motherhood, we talk about the ups and the downs of motherhood, and basically just what motherhood is about. And that is why we have this guest here today. So basically today, I just want her to share with us how her journey has been. Maybe just to share a brief of how I got to know about her. I normally see her posts like on social media, on Facebook. She really does like an amazing posts. I normally see you post on Wanderlust Diaries quite a bit, yes. And I really got interested to know the story behind it, because her story and just even the way that she writes, the way like the activities that she does with her son, like to me, I just felt like this is something I would want to relate to, because I know there's so many other parents who are in similar situations, and would just like to know like how you're able to like handle it, how you get to move around with your son, how you get to enjoy, because you go to amazing like activities. You've gone for weddings, you've gone to do for what. Yeah, and it really challenged me, because sometimes even as one person, I'm even tired to go to events, but you manage to go with him and you take care of him and you do it amazingly well. So that is why I decided to invite her. I just wrote her an inbox and she was very gracious to accept, and that's why we are here today. I think this was supposed to happen like 2 months back, but then there was a lot happening, but we are here finally. So karibu to this channel. Feel very welcome. Thanks. So I just want us to begin. I just want us to begin. Probably share with us, how was your pregnancy journey? I think that's where I would like want to start from. Then we'll pick it up from there. Okay. My journey of the pregnancy was very smooth. It didn't have any complication. I was happy for it, and I was ready to receive my baby, as he is my firstborn. In every mom, when you really want to receive your firstborn, you really do a lot. I did so a lot for him. I shopped. Started shopping mapema. Week one. I really started shopping mapema for him. My pregnancy was very smooth. It didn't have complication until when I went to give birth. All right. So what happened? Like your square delivery, like how was it? How was the delivery for you? Now that the pregnancy bit like was smooth. Yeah. During my delivery, I think I had prolonged labor. Yeah. My centimeters were not moving. Like as it was in a progress. As it was in a progress vizuri. So I had ilikuwa so long. So there is when the doctors decided they have to do an emergency CS. Yeah. For that CS, I think the baby alikuwa shachoka. The baby was so tired. So my baby didn't cry immediately. After birth. Yes, after the CS. Like how long did you labor for? Almost 1 day. A whole 24 hours. My baby didn't cry immediately, but because I went to a lot of pain, so during the CS, I just slept.
Oh, immediately after the CS? I just left. But my baby, I saw him being removed, but he didn't cry. I think ile kuchoka, uko too confused. Ushakuwa too confused, mi sasa nikalala. But sasa they took, walinyosha mtoto ni boy, then wakamchukua. I think sasa wakaenda ile kumgonga ndio alie. So baadaye ndio nikasikia ndio akilia from far end. Akulia hapo kwenye niko. Oh, but bado mkiwa theater? Nikiwa tu bado theater. Bado sikuwa nimetolewa theater. So hivyo ndio tukakaa hivyo, basi sasa hawakuniletea mtoto immediately. Hawakuleta mtoto immediately after theater recovery room. Hawakuleta mtoto. So na being a first mom, kuna zile vitu zenye haujui and you don't expect them. Because for me, I was going there just to deliver and you go back home. And go back home nipewe mtoto. Sasa hapo ndio series za events zilianza. There the recovery room, after I think they brought my baby after like 2 hours. They did a big mistake. They didn't took him to nursery. Juu kama mtoto ajalia, mtoto anafaa apelekwe nursery. Na akewe oxygen. Hizo vitu zote mtoto wangu akufanyiwa. So that is nursery in terms of NICU? Or not like the nursery tu ya kawaida ya watoto tu? Mtoto kama ajalia, mostly babies, kama mtoto ali, anapelekwa nursery, anawekewa oxygen, na pia anapelekwa nursery. So hizo vitu zote, mtoi wangu akufanyiwa. Those are the things, sasa nilikuja nikalan later. Okay. So after hapo, ndio wakaniletea mtoto 2 hours, mimi nika receive mtoto wangu. Like 2 hours after umetoka recovery room? After recovery room. Ile sasa uko eager, you want to hold your baby, unataka breastfeed. Sasa vile they brought the baby, so unafaa breastfeed. Sasa mimi hawakuniambia ni breastfeed. Mimi nikakaa hapo, tukapelekwa ward. Ile najaribu breastfeed, anyonyi. It's not breastfeeding. So maybe in my mind, I thought maybe the baby is still tired. Oh, like they didn't give you any information, or they didn't even teach you like how to the baby is supposed to latch? Or? They didn't. Even they didn't told me mtoto ajalia we are supposed to do ABCD. They didn't told me. Sasa si tukakaa hapo. I can remember well it was on a Sunday. Kwenye mtoto alizaliwa sasa. It was on a Sunday. Sasa tukakaa, mtoto hajanyonya hiyo mchana yote mpaka jioni. Usiku mtoto hanyonyi. Yule hata unampea avuruti. Mimi sasa nikakuwa worried. He was not crying bado ati akona hunger? He was not crying. Alikuwa tu very calm. Sasa ikafika hivi usiku ndio daktari akapita nikaona anampea maji na mdomo. Ndio kwanza akaniuliza mtoi amenyonya. Nikamwambia bado. I think they knew what has happened, but sasa walikuwa wakinificha. But kwa macho mtoto wangu nilikuwa naona iko yellow. Ina roll. Like jaundice. Okay. Ina roll, iko yellow kabisa, ina roll. Mimi sasa nikakuwa worried. Nikasema ama maybe what can be the cause. Si tukakaa tu hivyo, tukalala, wakampea maji na syringe. So walikuwa wanamfeed na syringe. By the way, I was told that watoto wanapewa na syringe kama like they're not able to suckle by themselves or something. Wanampea na syringe. So wakampea na syringe. Hata siwezi jua kama ni maji walikuwa wanampea ama ni maji iko na glucose, siwezi jua. Like you don't know because they didn't tell you. Siwezi jua. Alafu naona sasa ni CS uko na pain. Sasa the following day kitu around 1 p.m. So that is now on Monday? On Monday. Yeah. Now my sis came to visit me around 1 p.m. Oh, the whole time Sunday you were by yourself? Yes, okay. I was by myself. So the following day, she came to visit me. When she came, akona mtoto anashtuka. Your sister is older than you? Yeah, my sister. She has kids? Yeah, she has kids. Akaniambia, Edna, mimi niko na watoto, but mimi si watoto wangu hawajawahi shtuka hivyo. Alafu pia alikuwa anatoa mate kwa mdomo. Akaniambia, na mbona mtoto anatoa mate kwa mdomo? Because at that point they are still young, like hata mate ifai inatoka yet. Na anashtuka. Kumbe hizo kushtuka ni convulsions. Basa sisi hawatuambi. Hizo ni convulsion. So my sis akakuwa anxious. Akaniambia hebu tuite daktari. Siende akaita daktari.
Ndiye akakuja akamwambia ati mbona mtoto anashtuka, akamwambia ati that is normal. Si tukatulia tu kidogo. But after kama 30 minutes sasa mtoto akaanza sasa ile mtoto ana convulse kabisa. Like the proper convulsions mpaka unaona. Convulsions can be. Yeah. Sasa hapo ndio wakachukua mtoto ndio ile wamweka oxygen. Wanamweka oxygen but bado still zina persist. Hapo sasa ndio seek for referral. So that to another time hospital. It's still day 1. It's just a day 2, like day still 2. Monday. So it's Monday. So this where we seek for referral. At least we change the hospital. You umeenda kudeliver, was it a public or private hospital? It was a private. It was a private hospital. So you sought referral to like hospital ingine yenye ni private pia ama public? Wali kutoka hapo wakaniambia tuende a public. Tukaenda public hospital. So kufika huko si mtoto akachukuliwa hiyo kuwekewa oxygen nini. So tukalala huko one day kwa the public hospital. The public hospital. The following day sasa tena mtoto ana convulse ile worse kabisa. Sasa kama mko home mama. Tuko hapo hospitali. Sasa manas yani they don't care. Hawashughuliki ile yani unaona tu mtoto huyu ni 50-50. Survive ama si survive. Sasa hapo my friend came to visit me, a nurse. Hivi jioni. Vile aliona ni condition ya mtoto akaniambia huku we have to seek a referral. Ndio tutoke hapo ndio at least tupeleke mtoto kwenye atashughulikiwa. And that's what we did. So now this is a second referral. Like mmeshatoka ile hospitali ya kwanza mko ya tumeenda ya public, so tumeseek referral. So sasa tukaenda private tena. At least hapo the private one wali receive mtoto vizuri, wakamshughulikia vizuri. At least sasa ndio akaanza kuwa stable. Okay, so at least we feel they like wamejaribu compared to like these other two places. Yeah, compared kabisa. Juu tena hapo ndio sasa waligundua mtoto alikuwa na jaundice. So lazima tena wangemweka kwa phototherapy machine. Yes. Na waka control convulsions, akaanza medication. Hivyo I think we stayed for 3 weeks. Around 3 weeks. Yeah, okay, because phototherapy na hizo sasa. Phototherapy na lazima mtoto angekuwa stable. Ndio wa release. Ndio watu release. Okay. So the journey of sasa after mmeshamaliza, mmeenda home. What next? Hata kwanza nilikuwa hospitali, at least nilikuwa na ile feeling. Kuna vile unaona tu mtoto akiwa ni mdogo, mtoto anacheza. Ile maybe anarusha mikono, miguu. Mimi sasa huyu akuwa anarusha. Kwa sababu karibu hata 1 month. Because if you stay in hospital for 3 weeks na huku pia akizaliwa mmeshazunguka, sasa 1 month almost. Sasa kuna ile tu unauliza daktari, will my baby have a brain damage ama nini? Wanakuambia no, it's still early. But mimi kitu kenye nilisema daktari wanajuanga. Lazima daktari tu wanajuanga, ni ile hawatakangi wakuambie at that mapema. But mimi tu kibinafsi I had a feeling there's something wrong. There's something wrong somewhere. Hiyo kumove yote kumove. But tulikuwa tu discharged hata bila tu daktari tu kuniambia maybe mtoto atakuwa na brain damage, so after here you have to do 1 2 3 1 2 3. No, hawako niambia. Ni mimi tulikuja nikajijulia mwenyewe. How did you get to know like about it? Like now after mmeshakuwa discharged? Sasa after kuwa discharged hapo kwanza still nikiwa na mimba ya mtoto wangu. I was married before. So tukiwa kwa hizi hospitali zote my baby daddy never came to see us, never called. But you are still living with him? Yes, we were still together. Oh, you are still together and he didn't come like for the whole time? Hakuikuja. He never came. Even ile kumpigia sulete maybe nguo za mtoto, vitu za mtoto nini. Kwa sasa mumeka for long. Na sikubeba vitu enough. Because I know ile ukiendanga usio unabeba kangu 2 za siku 2 3 urudi. He never showed up. He never picked my calls. He never paid my bills.
Sasa hapo pia nilikuanga tuna stress. Kwanza before tukue discharged, hata sasa mimi nilikuwa mgonjwa. My CS got infection. I can imagine my CS got infection, so ilibidi lazima they open it again, they clean it, I heal, then I go back to theater. So when the baby was admitted, I was also admitted. Ndio nishughulikiwe ndio mpaka ipone. I can imagine. Pain ya kuoshwa na kufunguliwa, it's painful. It's painful hata imeshinda labor pains. They didn't numb you as they are doing that? They do, lakini hiyo dawa inaisha. Ikiisha lazima usikie. Even if they numb, lazima unasikia kauchungu fulani. Juu unajua sasa hawakukufishi ni mwili mzima. It's just a part tu peke yake. Huko tu. Huko tu peke yake ndio wanakudunga tu shindano kwa tumbo, at least inakuwa numb. Wanakuosha, wanakufanyia 1 2 3. Wanakubandage tena hivyo tu. Oh, sorry about that. Sasa tukakuwa discharged. Alikuwa shaniambia ukitoka hospitali you just look for a place where you can go and stay. Then nikamwambia sasa unajua mtoto alikuwa na complications, the baby still needs that care. Mimi mwenyewe nilikuwa na complications, nimepelekwa tena back to theater. At least I need place utaanzia to heal also, to heal at least, yani nikuwe na nguvu nirudi into my real senses. Aliambia tu you just look for a place. Mimi nikamwambia tu it's just okay. So you look for a place, your things are still at home. Yes. The baby's things are still at home. So is he giving you time to like go and pick them so that now you look for that place, or ni mtoke hosi mjisort? Vile tu sasa si tulitoka hospitali, your bill ilikuwa kubwa, but I had some savings. Due time nilikuwa nafanya job, I had some savings. My sisters, my friends, then wakakame in, at least ndio wakachanga juu bill ilikuwa kubwa. At least ndio tukamanage kulipa, tukatoka, tukaenda. Sasa mimi vile nilienda home, nililala I think 2 days. Like now to that house, like where you used to live together? Yes, in our house then. In your house then. Let me ask you, just to take you back a bit, like had you had any issues like before you going to hospital? Or hakukuwa na ile issue kubwa, maybe tu za kawaida tu za marriage tu za kawaida, but hakukuwa na ile big issue. Lenye unaweza sema ama maybe it was the cause, or like hata ukienda hosi ukijua like that is how things are going to turn out. Okay. Sikuijua. So mimi nikakuja na mtoto, nikamwambia ni sawa, I will just come, then utanipea like 2 days. Nipange vitu zangu na za mtoto, then I can look for a place. And that's what I did. Nilitoka to hospital. Sasa you need peace, you need to rest. Like it's a lot, you've been like through a lot. I've been through a lot na mtoto. Mtoto anawekewa oxygen, unaona huyu kweli atafika kesho ama nini. Yani utaki tu kuagi, unataka tu mahali utaenda ukae urest. Mimi nikatoka tu nikakuja, nikalala that day he came. Akapata tushakuwa discharged, tuko kwa nyumba. He came to the house or not hospital? Okay. House. But he never said anything. He never even said hi ama mtoto akoaje. Mtoto amepona ama nini. Mimi nikasio mtu nikalala. The following day kafika. Sasa nikaanza kupanga vitu zangu na za mtoto. Unajua sasa utaki kuhagi, juu huwezi jua next what will happen. Na still uko weak. Nini bado uko na still uko weak. So mimi tu nikapanga vitu zangu na za mtoto. The following day hiyo akukuja. Si tukalala 2 days. So tukatoka the third day. Tulitoka tu hata kama hayuko. Tukatoka tu, nikatafutiwa mahali host. Nikakaa. Or like you were looking for someone to stay with you. At least nikapata nguvu. Then nikakuja nika-travel kwenda home kwetu. At least nikae ndio nikirudi nifanye nini, ndio nianze life. Na upata hata nimeheal. There's nothing much you can do. Mtoto alikuwa mdogo. At least ndio niweze kuheal vizuri, ndio nirudi sasa nianze life upya. Okay, so let me
ask, first, I'm just shocked that ulitoka tu kwa nyumba, everything was just okay. Then turn of events imekuwa hivyo venye imekuwa. Do you feel that like for him, he made that reaction because of like he knew that the baby had complications, or you feel like ni kitu alikuwa amesha plan from before, so akatumia tu hiyo excuse ya wewe kukua way ya kusema sasa? I think I can say both. I think in excuse alitafuta na tuko hospitali nilimwambia mimi vile naona maybe mtoto anaweza kuwa na brain damage. Ulimwambia like hata before kuje kukuona, like you, of course he's your partner, so you mnaongea tu na brief tu hivi ndio kumekuwa, hivi ndio kumeenda. Is this the one who took you to hospital? No. Like when you were laboring? No, it's okay. Me. Ulienda tu peke yako? Nilienda tu peke yangu tu. Okay. Nilienda tu peke yangu. So nilikuwa nimemwambia mimi vile naona mtoto anaweza pata brain damage. Ile tu ya kumwambia tu. Because is your partner, that time also you need a lot of support, like you need someone to talk to, hivyo. Alright, so umeshaenda home. Like ulika home for how long? Like before you came back? 2 months. 2 months. Nilienda December nikarudi February towards the end. Alright. So by that time, had the baby been diagnosed ama bado? Not yet. But mimi kwa akili yangu kuna kitu ilikuwa inaniambia there is something wrong. Unajua mtoto akifika 3 months the head control inafaa ashashika shingo. Shingo iko firm, shingo si weak. Like like newborn's kichwa inaenda to all directions. Ikifika 3 months or even like before akiapproach hizo 2 months, like utaona hata akiweka hivi shingo inakuwa stable for like kuna vile inakuwa stable. Mimi sasa nikaona mtoto ni kama yuko sawa. Alafu kuna vile pia alikuwa anashtuka. Kumbe zilikuwa ni minor convulsions. Sasa mimi najiambia, mimi sijiona mtoto mwenye anashtuka akiwa hivi mdogo. Unaona kutoka hospitali sikuwahi ambiwa the real thing, maybe what I should expect. Yeah. Maybe ni 50-50 yani tu mtu yeye anaweza kuwa sawa ama sikwe sawa. Hawapo niambia hiyo time mapema. Mimi nikakaa tu nyumbani nikarudi. Sasa kurudi tukakaa like vile mtoto alifika 6 months nikasema mtoto wangu bado head control bado na ni 6 months. Nauliza mtu ananiambia mtoto bado ni young. Mtoto bado ni young. Hata unapigia maybe ni rafiki nurse anakuambia hapana, bado mtoto ni young. I know like how people consult like amongst friends, like ile tu kukompea notes, uko like by the way mtu yako kiko age alikuwa anafanya hivi nini. Like I understand like what you mean, like first hata before endange hosi ni kama utakuwa umeuliza hivyo. So ushagadha information. So at least ukienda uko na 1 2 3 ushajua already. So hata napigia friend yangu na namwambia mtoto bado hajakuwa na head control. Ananiambia mtoto bado tu ni young. Mpatie 2 time. Kids are different. Hivyo ndio mtu anakuambia kids are different. Unajiconsole tu. Unatulia. Lakini sasa ikafika nikapatana na nurse nyingine. Ni rafiki yangu. Nikamwambia mimi vile naona mtoto wangu ni kama mtoto wangu hayuko sawa. Akaniambia hebu mtakuja. Nikaenda. Nikamwambia mimi hata nilikuwa kwa hosi yake ama kwa nyumba yake. Kwake sasa kwa nyumba. Okay. Mimi nikamwambia hata vile naona mimi hata mtoi wangu ashapata CP. Hata kama watu hawataki kuniambia. Like how did you know it is CP? Now you were just reading things, like ulikuwa na Google hizo symptoms or what? Nikamwambia mimi hata watu hawataki tu na kuniambia mimi kuna possibility. Sasa nikaenda. Ndiye akaniambia nini ABC. Ndiye akaniambia sasa wewe utampeleka usi kwa ped kwa pediatrician niangalie mtoto ndio kuwa advice further. I did that. Nikaenda nikaona ped ndio akaniambia sasa vile mtoto alizaliwa akuli immediately so kulikuwa na possibility mtoto atapata CP, atakuwa na brain damage. So the only thing we can do now ni kuanza therapy. That is now at 6 months. Yes, at 6 months. Kwanza tu therapy na kumpeleka ma clinics ma checkups hivyo. But you used to breastfeed vizuri? Ku breastfeed alikuwa na breastfeed vizuri. He was eating well. Okay. So to this point had you gotten like a job?
No. Bado sijapata job. Bado tu niko jobless. Like hizo because okay, kwenda kwa pediatrician because you have to pay hizo at that time nilikuwa nafanya job so nilikuwa na tu savings bado. Okay. So ulikuwa saving like from before? So sasa nilikuwa nimesave juu nilikuwa najua in future I will get a baby, so let me start doing what? Savings. So nika save. So I had some savings. Even starting a new life, I just started with my savings. So hapo tu ndio nilikuwa nikienda hivyo. Ni watu mnasikia importance ya kuweka savings. Me, I would urge you, like if you know you're pregnant, anza kuweka some monies kando because sometimes you just never know how things turn. So at least hiyo ilikuwa smooth kidogo. Corona ndio hii ikaingia, vitu zikakuwa shut down. So we have just been surviving through friends. Maybe the baby daddy chip in kidogo. Unajua na the baby daddy si mtu mwenye utapigia saizi simu mwambie mtoto ni mgonjwa, can you send me some money? It will take some time. Alafu saa hiyo mimi nikaanza hustling. Kuhustle na mtoto. Si bado mtoto alikuwa ni mdogo. I can carry him, niende kwa mtu, nimfulie, nimpikie, nimuoshe kama ni vyombo nini, anilipe nirudi. So for the first 1 year, that's how we survived. At least you are like making some income here and there. Now let me ask you, ukaenda kwa pediatrician, just to take you back a bit. You went to the pediatrician, akakuambia like now did the pediatrician confirm that the child has CP? Yes. Or he confirmed? So kutoka hapo ndio hiyo safari ikaanza. Sasa kutoka hapo ndio safari ikaanza. Unajua na safari uwezi ukaambiwa leo your baby has a certain condition, then you just say it's okay. Definitely, yeah. And that's what like I want you to take us through. Like of course kwa akili yako ulikuwa unafikiria ni hivyo, but it is now different when it is confirmed. You know, it is one thing when you are thinking it, but it is different now ukikuja ikonfirmiwe iko like yenyewe now. Yes. Now it's confirmed. It is confirmed. This is it. Yeah, how did you take the news? Nilirudi to home. Sasa ile nataka nikuwe mimi peke yangu na mtoto wangu. Ile I just want to be alone. I don't want calls. Sitaki mtu anipigie simu, aniulize ni maswali mingi. I know. Like, so mimi nikakuja tu hata sikuwa naambia watu. So nikakuja tu. The journey of healing and acceptance is a long journey. It's not something you can be told today. Then you say, yes, I've just accepted. That is now because you are thinking about it and you are suspecting that now so membuko like, oh, fine. Mtoto akiwa 6 months, unexpect my baby should now be sitting alone. Sitting kabisa. Hata ile, ile anakuangalia eye to eye contact. So most of the special kids hawana hiyo eye contact. You didn't call anyone like your sister? No, I didn't. Sikuambia anybody. Even my mom, mimi hata sijawahi kaa hivi nimwambie ati mtoto ako na cerebral palsy. I think niye tu mwenyewe alijijulia tu. Of course as the baby progresses. Niye tu mwenyewe tu alijijulia. Okay. So you went back home? Nikakaa tu. Sasa nikaanza kuimagine mtoto atakaa, mtoto atatembea, mtoto atakuwa kwa wheelchair. Sasa hizo maswali, watu wataniona aje? Yani ile hata kama mtu akona mtoto mwenye ako sawa anipigie simu, I can just decide to pick the call or to ignore. Juu sasa sitaki maswali mingi. Mtu akuulize mtoto ako aje? Mtoto amekaa? Mtoto amesimama? So hizo questions nilikuwa nazi avoid kabisa. So hapo sasa ndio the journey ilianza. Pole tu, healing tu pole sasa ya kuongea na watu nini ama unaongea na mtu anakuambia hata mimi I have my friend mtu ni mwenye ako tuna mtoto special nini anaambia I have aunt. Sasa umeanza kwenda therapy sasa kutoka unakutana na wamama wengine. Sasa hata unakuta kesi zingine worse ndani ya mtoto wako. Ulianza kuongea na watu about it like after how long sasa? Like when did you start sort of disclosing or just talking to other people? The first day I disclosed my baby akona cerebral palsy after alifika 1 year. His first birthday ungetoka nje lazima kama his first birthday, that's when I disclosed to people. Hata nikaandika kwa social media, my baby amefika 1 year, ni special baby, akona hii condition, hivyo nisha accept. It's
it's a long journey, lakini sasa lazima tuishi na after alifika 1 year. That's when I came out public sasa. Hata kwa status zangu nikaanza kumweka, page yangu nikaanza kumpost hivyo tu. What made you make that decision to like go public about it? Did you feel that you had healed enough, or because now you're coming from a point of you do want to talk to anyone about it, you do want to tell anyone, then somehow somewhat umefika hiyo point ya like now I'm here? I think the reason made me ni ile even if I had my kid, the condition will not change. It will not go away. Hata nimfiche haje, still atabaki na hiyo tu condition. Condition yake haita change. I think that is one reason which made me to come out public. Yeah, and just Now, umeanza therapy. By that time you had started therapy. What can you share about therapy? Like, how are the charges? How is the process? Yeah. The best therapy services are expensive. Ile therapy yenye utaenda upate iko equipped, iko vizuri kabisa. They're a bit costly. Juu mimi nilianzanga semena 500 na nilikuwa nampeleka kama ni 3 ama a week. 3 a week. Therapy ni ngumu, alafu pia ni challenging, it's tiresome. To both you and the baby, or to the baby? Sana both for the parent. Unajua sasa lazima ubebe huyo mtoto kama atembe, must umbebe kama ni kwa mgongo, umpeleke therapy. Must umbebe kurudi. Kuna unapata maybe weight ya mtoto iko wapi? Iko high. Iko high. Na sasa ile therapy ya in-house ile sasa iko more expensive. Yeah, so afadhali uende kwa so lazima tuende tu kwa facility. Okay, so it's the one Kise? Or no, I didn't went to Kise. So naona hapo sasa mimi ndio niko ni mgeni, bado sijajua matherapy ziko wapi. So I started, didn't give you options that unaweza enda hapa. Hakunipea options. So after tumefanya therapy, alafu hiyo tena ilikuwa ni time ya corona. Most facilities zilikuwa zimefungwa. So the only facilities ungepata ni private ones. Na private ones unajua lazima ulipe juu. So ndio tukaenda hivyo. Sasa ndio nikakuja nikajua Kise. Ali sasa nikaanza kwenda Kise. Maybe take us through what happens in therapy, like what do they do to the baby, like just like a bit of information about that. Therapies ziko different. We have occupational therapy, we have physiotherapy, and we have hydrotherapy. Hydrotherapy ni ile inakaa kama swimming pool. OT mostly ya watoto wenye hawaja attain milestones. OT ni occupational therapy. Physiotherapy, you can get maybe a baby walks and a balance. The baby can stand, the baby can sit alone. So you maybe wanamtrain kusimama, wanamtrain kutembea. Alafu pia tuko na speech therapy. So speech therapy si mtoto anafunzwa how to talk. So every time ukienda anapata different services. For us now we are doing occupational therapy and hydrotherapy. Sana bado kwa physiotherapy hatujafika. Juu my baby bado hata head control ijakuwa kabisa. Bado ajaka on its own. You must akae na support. So sisi bado tuko kwa occupational therapy and speech therapy. Alright, so we are going to take a short break just for us to take like a breather. Then we are going to come back for part 2. So just stay tuned. If you're watching this part 1 and you have not subscribed, kindly subscribe so that you get to know what happens in the part 2 of this. And I am grateful for having you guys here. And I hope you'll follow so that you're able to watch the part 2 of this. Thank you so much and stay tuned.